Starting in the name of Allah, the most merciful, mighty and gracious to all. Bismillahir Rahmanir Rahim, and welcome to the class of business research methods. Dear students, in the last lecture, if you remember, we started the main research process, and I told you that under the research process we approached to the research process main step, that was research design. And then in the last lecture I explained to you that research design contains the various elements. Already I have discussed to you. Now today in this lecture we are going to discuss the first element of research design, that is the purpose of the study, which contains the exploratory, description, your descriptive or hypothesis testification. Now our first element, that is the purpose of the study. Studies can either be exploratory in nature or descriptive in nature, or sometimes they can be hypothetical in nature. It simply means that when researcher want to start the research, it has some objectives. The research has some objectives, or in other words we can say, when researcher starts his or her research, they have some aims to project to others, because as I told you, जो research चकमदे या research for example process चकमदे, it is not only a problem solving phenomena, it is also a method to generate body of knowledge to others, and that will help out the others clear to solve further problems. No zaka us da way چې کله هم research start کړي نو هغه څه aims کې دي شي، هغه research کوم دی، هغه descriptive هم کې دي شي، هغه research exploratory هم کې دي شي، او هغه research کوم دی hypothesis هم کې دي شي. It simply means that purpose of the study shows the nature of the study, that what type clear or what nature of the study research is, whether it is exploratory, whether it is descriptive or hypothesis testing, depends on the stage to which knowledge about the research topic has advanced. As I told you, چې ګوره کله هم research کوي یا کله مونږ چې research کوو نو ګوره مونږ research نوعیت ته ګورو چې آیا مونږ کوم سټیج کې یو، آیا مونږ ته فار ایگزامپل hypothesis testification ضرورت دی، لکه چې څنګه ما تاسو ته وویل چې I have collected the data and now the data has a contrast. One group said, let's suppose that something is clear in one direction, and another group said that something is in another direction. Like suppose زه تاسو ته وایم چې men's are favorable in flex time working conditions, while women's are for example not favorable in flex time condition. मतलब flex time چې کوم working condition دی یا flex time چې کوم hours دی یا دا چې کوم benefit دی نو male هغه prefer کوي او female چې کوم دی هغه نه prefer کوي. there is a difference. نو اوس مونږ دا ګورو چې آیا دا difference څوره دی. اول خو مونږ دا ګورو, first we initially find out that is really a difference between clear the men and women, for example flex time conditions کې کنه دې کې څه فرق نشته دی. it means that there is a contrast, condition کې contrast دی. نو that's a situation کې we need hypothesis testification. Sometimes researcher the intention سره چې they want to describe something, already they clear know the interest, clear the phenomena of interest. मतलब simply already interest هغوی ته پته, the population characteristics هغوی ته پته. researcher صرف اور صرف هغه چې کم interest دی صحیح شو یا کم characteristics دی هغه numerically express کول غواړي in the form of percentage, in the form of numbers صحیح شو یا mean یا standard deviation په through باندې, percentage په through باندې, frequency analysis کولای شي. نو if کا researcher intention صرف اور صرف description دی صحیح شو چې نورم characteristics چې کوم دی یا phenomena of interest چې کوم دی هغه نورم describe کی quantitative wise, نو بیا چې researcher صحیح شو descriptive aim تلاړ شي. sometime researcher چې کوم دی فار ایگزامپل هغه یو تھیوري چې کوم دی هغه الیبوریټ کول غواړي
یا یو آیډیا چې کومه ده هغه ایکسپلین کول غواړي فردر څه شو فردر ډیټیل کې تلل غواړي یا فردر ډیټیل ورکول غواړي یا یو تھیوري چې کومه ده هغه ایکسپلین کول غواړي خپل ویورز ته نو بیا چې ان دیس کیس څه شو ریسرچر چې کوم دی they definitely the aim of the research will be exploratory. So it depend upon on the stage چې آیا researcher کم یو stage کې دی چې research intensity څه ده. hope inshallah a bit idea will be clear. now کېدای شي یو research کې چې دی اول exploratory نه کار والی researcher بیا چې دی descriptive نه کار واخلي او بیا چې کم دی hypothesis نه کار والی. it is possible. دا هم کېدای شي چې exploratory شي او hypothesis شي. it can be a possibility. دا هم کېدای شي چې descriptive اول شي او بیا hypothesis شي. صحیح شو نو possibilities کېدای شي. that can be the possibilities. لیکن aims چې کوم دی صحیح شو it depends upon on the intensity of the researcher's research. یو بل method هم دی that we have case studies method. کله کله problem solving چې کوم دی هغه په case studies هم باندې solve کیږي. अब case study method خو تاسو ته پته ده چې what is case studies method. examination of studies done in similar organizational situations. मतलब چې یو خاص organization دی मतलब for example suppose turnover دی. अब turnover چې کوم دی زه یو رقم industry راواله मतलब telecommunication industry راواله different organizations دی نو هر organization کې زه هغه applicability ګورم different factors I have identified او زه چې کوم دی ټیلیکام انډستری کې چې کوم دی ډیفرنٹ ارګنایزیشنز کې هغه سټډي کول غواړم صحیح شو سو دیٹ از آلسو نون ایز یور کیس سټډیز میتھډ چې هر یو ارګنایزیشن کې د اپلیکیبিলিټي ګورم صحیح شو الته زه یو آیډیا وباسم نو دا چې کوم سټډي میتھډ دی اٹ از نون ایز یور کیس سټډی میتھډ سو the case study method which is an examination of studies done in similar organizational situation is also a method of solving problem for further understanding of interest and phenomena generating additional knowledge in that area. No dear organizations چې کوم دي څه شو یا ډیر ریسرچر چې کوم دي هغه کې سټډي میتھډز هم فالو کوي دا هم یو ښه میتھډ دی. now let's start from the first that is descriptive exploratory study. چې څنګه ما تاسو وایي چې ګوره ریسرچر ایمز چې کوم دی هغه exploratory کېدای شي. अब what is exploratory? ګوره if you notice on the word exploratory, if you focus the word exploratory, the word derived from the word explore something. Explore means dig out, find out, search out more, find out in detail, study in detail. So that study which gives you some further knowledge, some detailed knowledge, to where some extensive knowledge you want to create or develop. Such study is known as exploratory study. In other words, we can say exploratory study هغه study ده چې کوم کې مونږ یو نوې idea generate کول غواړو یا already we have an idea but we have a very meager or limited information. People or the researcher clear don't have abundant knowledge about that idea. نو بیا researcher څه کوي further explanation کول غواړي further study کول غواړي چې دا idea مکمله clear شي. अब دا چې کوم research دی that is known as your exploratory study. अब exploratory studies are undertaken to better comprehend the nature of problem. मतलब exploratory researches چې کوم دی دا هغه situation کې خله چې کوم ځای مونږ ته comprehend knowledge پکار دی. comprehend mean extensive knowledge جامعه मतलब چې کوم یو concept مونږ لپاره دوره clear نه دی. لکه زه تاسو وایم suppose یو جنرال example دی چې زه تاسو وایم چې what is internet club اوس suppose ډیر خلکو ته internet club په باره کې نه ده پته صحیح شو literature review په ډیر کم دی. अब داسې situation کې when I'm going to find out clear more detailed about the internet club and I want to create a body of knowledge, the valid body of knowledge, so in this manner I need exploratory research. نو ځکه دا وایي چې exploratory research is undertaken for comprehend sexual knowledge لپاره extensive knowledge لپاره since very few studies might have been conducted in that area. نو چې داسې علم چې هغه ډیر زیات کمی صحیح شو یا یو داسې for example variable باندې چې چا پهله په کار نه کړی and I want to explore that variable into detail
Now that required the exploratory study. Extensive interviews with many people might have to be undertaken to get handle on the situation and to understand the phenomena. उस एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के डेटा चिकम के दर की अगर मोस्टली पर इंटरव्यू मेथड बनी की इंटरव्यू टेक्निक जक अप्लाई की द रीजन इज बिकॉज चे लिटरेचर रिव्यू डेर कम दे सही लिटरेचर रिव्यू मतलब सेकेंडरी सोर्सेस चे कम दे तो सेकेंडरी सोर्स ना इंफॉर्मेशन मुझे दूर न मिलावेगी चे न मिलावेगी तो ब्या मजबूर हतमन वी हैव टू यूज सही इंटरव्यू सेशन नो इंटरव्यू ना मुझसे कहूँ फर्दर डिटेल नॉलेज या अबाउट फिनोमिना चिकम प्रोसेस दे चिकम कॉन्सेप्ट देता सो स्टडी कवल वाड़े यू सही रिक्वायर्ड ओके दे पर मु इंटरव्यूज कंडक्ट को and after obtaining better understanding more rigorous research proceed so once interview na tasu ta information milawashi so then logically mungo bya makhiju so sho wali exploratory dekana knowledge पे देर ज़्यादा कम दे लिमिटेड थे नुज़का वही चे कम सासु ता नॉलेज मिलावेगी अवल बस तासु दा आइडेंटिफाई कई चे आया दा नॉलेज मतलब वैलिड दे करने दे इफ का पूरा यो इन्फॉर्मेशन मा ता मिलाओ छोरा नॉवल बस ता तस्दीक खूबे कौमा करना चाहे दिस इन्फॉर्मेशन इज वैलिड और नॉट इफ का वैलिड दे न दबे मख के उड़मा इफ का वैलिड न दे सही शो नो ब्या को मख के नशम उड़ले वली चे का बेसिक इन्फॉर्मेशन चे कम दे अगा एक्स दहा नहीं वैलिड नहीं सही शो नो जमा चे कम फर्दर रिसर्च द एक्सप्लोरेटरी स्टडी आबम वैलिड नहीं नुज़का दा वही चे वंस the better understanding creates more rigorous research more rigorous mean delta logical research creates authenticity kamada about norm zyada chi so some qualitative studies that opposed to the quantitative gathered through questionnaires matlab simply qualitative studies zyada focus ki exploratory ke reason है दादा च literature review है so where data are collected through observations or interviews are exploratory studies in nature जितना मास्टर था वो चुगुरा लिटरेचर रिव्यू चे मोस्टली ऑब्जर्वेशन या इंटरव्यू सेशन चे कम दे ऑलरेडी तासो क्वालिटेटिव दे नो एक्सप्लोरेटरी के रिसर्चर चे कम दे अगर मोस्टली इंटरव्यूज ने हेल्प आखली सो व्हेन द डेटा रिवील्स सम पैटर्न रिगार्डिंग द फिनोमेना ऑफ इंटरेस्ट थ्योरीज आर डेवलप्ड एंड हाइपोथेसिस फॉर्मुलेटेड फॉर सब्सिक्वेंट टेस्टिंग मतलब चे लग हम इल्म राशि नो बे की बे थ्योरीज जनरेट शी जर्नल आइडिया डेवलप शी उस दगा जर्नल आइडिया चे कम दा दे पारा डेटा कलेक्ट की बोले चे हाइपोथेसिस जस्टिफिकेशन पर की ताकि शुरू के मास्टर से हुए चिगोरा सपोज जवाया मा आया इंटरनेट क्लब व्हाट इज इंटरनेट क्लब अब अवल को बता एक्सप्लेन को इंटरनेट क्लब दे सो सही हुआ वंस इट इज आइडेंटिफाइड नो बिया बजदा गोरा में आया द इंटरनेट क्लब च कम दे दा पर वैल्यूज माने सोना तहसील लरी अब दा माता न दा पता फॉर दिस सिचुएशन आई नीड हाइपोथेसिस जस्टिफिकेशन होप इंशाल्लाह अ बिट आइडिया विल बी क्लियर उसको एक्सप्लोरेटरी रिसर्च एच माथंगो सासो हुए चुकोरा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च अगर रिसर्च है कम के सासो एक्सप्लोर कोई समथिंग सेशुरा न्यू या फॉर एग्जांपल एग्जिस्टिंग नॉलेज च कम दे अगर देर कम दे एंड यू वांट टू डिग इट आउट मोर सो यू नीड एक्सप्लोरेटरी रिसर्च उसको एक्सप्लोरेटरी रिसर्च रे संग सिचुएशन के इस्तेफादा की वाले इशू आई गॉट दिस एग्जांपल फ्रॉम द बुक द मैं बुक ना राखस से द बल स्टडी कूल वलू दा बस सो आइडिया क्लियर शी एक्सप्लोरेटरी पर कम यो कंडीशन के सूटेबली गोरे द मैनेजर ऑफ अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इज क्यूरियस टू नो if the work ethic values of employees working in its subsidiary in Panathur city, the Indian city there, Panathur city, would be different from those of Americans. मतलब अगर स्टडी कवल कवाड़ी वर्किंग एथिक्स या वैल्यूज ऑफ एम्प्लॉइज नो उस अगर गोरी च आया इंडिया च कम दा सिटी दे पेनाथर सिटी दे के च कम खलक ऑर्गेनाइजेशंस के कार कई कम एम्प्लॉइज कार कई अगोई च कम वर्क एथिक्स दे या वैल्यूज दी अगर सेम दी जिस अगर खलको पर मुताबिक या अगर खलको सारा च कम अमेरिकन कंपनी के कार कई अब दैट इज द सिचुएशन उस गोरा अमेरिकन कंपनीज की च कम खलक कार कई अगोई पर बरे के हो लिटरेचर रिव्यू अवेलेबल दे सही हुआ कि दिश यलता सो नो वेरिएबल्स दलता सो नो वेरिएबल्स उस मुंगा सारा दान न पता चे आया चे कम इंडियन के कम कंपनों के कार कई अफगानिस्तान के चे कम कंपनों के खलक कार कई सही हुआ आया अल्तबुम सेम द वर्क एथिक्स सी द खलको कना खलको मीन टॉक अबाउट एम्प्लॉइज सो देयर इज अ वेरी लिटिल इंफॉर्मेशन अबाउट पेनाथर सिटी सही हुआ उसको पेनाथर सिटी पर बरा के चले मुंग सरा से इंफॉर्मेशन नशते अगोई पर ऑर्गेनाइजेशन पर बरा के अल्ता खलको पे बिहेवियर पर बरा के मुंग सरा से खास इंफॉर्मेशन अवेलेबल न दे इट मींस दल तसपकार दे नाउ वी नीड द एक्सप्लोरेटरी रिसर्च first we have to find out about the Panther city so and since there is a considerable controversy about the work ethics values mean to people in other cultures
ولې چې امریکن کلچر جدا دی انډین کلچر جدا دی کېدای شي یو ویریبل چې دی هلته اپریټ کېږي بل هغه ویریبل دلته نه اپریټ کېږي صحیح شو لکه سپوز برایب اوس امریکن کنټریز کې یورپین کنټریز کې برایب رشوت چې کوم دی صحیح شو سټریکټلی پروهیبټډ دی لیکن زمون کنټری زمون کلچر کې چې دی صحیح شو برایب چې کوم دی صحیح شو دا نارمل دی نو دا د امپلوي ویلیوز دي کنه صحیح شو امپلوي ورک ایتھکس دی نو داسې کې اوس ګوره پینتر سټي کې ماته نه ده پته سپوز صحیح شو بینګ ایز ا ریسرچر چې الته څه ورک ایتھکس دي سو ناو د مینیجرز curiosity can be satisfied only by an exploratory study نو ځکه اوس دلته ریسرچر د لپاره څه ده ریسرچر د لپاره ډیفینیټلی ایکسپلوریټری سټډي پکاره ده جسٹ بیکاز اف د unknown or limited meager information about the panther city so exploratory study کې څه کوي interviewing the employees in the organization in panther about their religion factor about their political factor about their economic and social factors or conditions upbringing cultural values and so on play a major role in how people view their work in different parts of the world. نو ګوره in this داسې situation کې صحیح شو چې څنګه ما تاسو وایي چې ریسرچر ته ایکسپلوریټری ریسرچ پکار دی ولې چې ریسرچر ته صحیح شو اویلیبل امریکن کې دیشي لټریچر ریویو خو اویلیبل دي لیکن په خپل سټي پینتر سټي چې کوم دی هغه په بره کې لټریچر ریویو اویلیبل نه صحیح شو انفارمیشن ډېر لیټل دی No, in such case, a researcher required the exploratory research. Since very little known about work ethics in India, an exploratory study will have to be undertaken in such scenario. उस पर इंशाल्लाह तासो अलग idea clear हुई कि exploratory research कम से इस्तेफादा कीगी. Now we have another example. चिकुरा managers of films wants to explore the nature of managerial work. لکه څنګه چې ګوره مینسبرګ چې کوم مینیجریل فلسفرز هغه چې کوم تھیوري وړاندې کړی و مینسبرګ مینیجریل رول چې کوم دی چې مینیجران چې کوم دی هغه ډیسیژنل رول هم اپلای کوي صحیح شو انټرپرسنل رول هم اپلای کوي صحیح شو او دینه علاوه ډیسټربنس هینډلر رول هم اپلای کوي نو انټرپرسنل رول ډیسیژنل رول صحیح شو او تاسو انفارمیشنل رول چې کوم دی دا یو مینیجر اپلای کوي نو ګوره دا مینسبرګ چې کوم تھیوري وړاندې کړی و هغه تھیوري څنګه وړاندې کړی و چې فرست هی studied so many different managers and their behaviors and their roles. So upon completion of such interviews from those managers, then he introduces a theory that was famous by the Mintzberg's managerial role. Such interpersonal role, such decisional role, also informational role. So that is again clear. It is again an example of your exploratory research. Alta Mintzberg so krala alta Mintzberg chede ageta managerial role the theory chikala clear kawala no ageta idea nawa no first agi so krala thousands of different manageran chikam de interview kral interview na pas chikam de agi Mintzberg managerial role theory brand krala so therefore that was totally on the interview analysis base. So based on the analysis of his interview data he formulated theories of managerial roles jisanga mastasta uwe so the nature and types of managerial activities sexual and so on. So then he introduces the different categories and roles of manager. No Mintzberg che aga time ke kama daga research karewa that was the exploratory research. Another example about the exploratory research that is what is the role of virtual markets for e-commerce. The recent development of the internet and the busy lifestyle of the people in the West, lots of the individuals are showing interest in access internet. Hope inshallah a bit idea will be clear. Now simply stated, exploratory research aga research de ya aga aim de che kam ze literature review unavailable ya dear kam available sayshwa ya for example there is a weak situation muntara knowledge nahi sayshwa and we want to dig it out in detail no aga ke the mum aim che kam de that will be exploratory. Hope inshallah a bit idea will be clear. Now we have descriptive study. Gura like sanga che masta so which descriptive statistics that study which summarize the data and that is simply known as descriptive. By the name it is clear descriptive describe something. Aga study aga aim of the research where the researcher want to describe something or where the researcher want to describe the phenomena of interest. Chekala researcher pal the phenomena of interest chekamada ya the characteristic chekala descriptive quantitative shakal ke explain kai sajo describe kai de tamung goyu descriptive study. So a descriptive study is undertaken in order to ascertain
and be able to describe the characteristics of the variables of interest in a situation. Like as I said, for example, زما interest ته چې زه یو کمپنی کې وګورم چې 100% خلک منیجرانو بیهیویر نه خوشاله دي او 100% خلک منیجرانو بیهیویر نه ان خوشاله دي not خوشاله دي. For example, I want to study and I want to know that how many employees they are favorable from the behavior of the employees within a setup, and the percentage of those employees that who are unfavorable from the behavior. Uskura 100%. When I will dig it out, the explain kama researcher bumata hui suppose कि सर 30% खलक चिकम दे आगा नाराज दी employee managerano behavior ना और 70% खलक चिकम दे सचुरा they are happy from the supervisor behavior. उस the 30% और 70%, it means that the researcher is going to explain सचुरा in a quantitative term. So that comes to explanation the 30% 70%, that is known as the description सचुरा of the phenomena. That is known as descriptive research. No zakada way, descriptive research is describing the variables ya interest sexual ya characteristics of interest. So for instance, a study of class in terms of percentage of members who are in their senior and junior years. Matlab the example that way چې موږ دا ګورو for example چې آیا یو کلاس کې 100% خلک داسې دي, the percentage of members who are in their senior and junior years, چې څوره خلک for example first year کې دي او څوره خلک second year کې دي, څه شو خو percentage څوره دي, یا څوره male first year کې دي 100% او 100% female second year کې. ځکه زه تاسو وایم چې یو ریسرچ وکړي دا پکې وګورئ چې بي بي فرست کې 100% میل دي 100% فیمیل دي, بي بي سیکنډ کې 100% میل دي 100% فیمیل دي, دا سه بي بي 8 تک کې 100% میل دي او اپ ټو 100% فیمیل دي. اوس اوورال 100% میل بي بي کې دي او اوورال 100% فیمیل فور ایگزامپل بي بي کې دي. اب دا چې کوم تاسو لګي ډیسکرپشن کوي کنه کوانټیټیټیو ټرمز کې, that is known as descriptive stats. نو ځکه descriptive study. So gender composition, age groupings, number of semesters until graduation and number of business courses taken can only be considered as a descriptive in nature. How you share just quantitative numbers ke explain koi sechwa, that study is known as your descriptive study. Us descriptive study ke se rashi se de para meaningful de ya helpful de. Number 1, understand the characteristics of group in a given situation. यो खुदा दा कि हर यो सिचुएशन के बस ताफला फॉर एग्जांपल प्योर अंडरस्टैंडिंग दर कई बोले छे क्वांटिटेटिव कम्स के सीज एक्सप्लेन शवी. सेकंड, think systematically about aspects in a given situation. हर यो चीज चिकम दे दा सिस्टमैटिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप चिकम दे अगर क्लियरेंस कई. सेकंड, थर्ड, offer ideas for further probe and research. मतलब फर्दर इन्वेस्टिगेशन लम ताफला आइडिया दर कई सही हाइपोथेसिस या कोरिलेशन कांसेप्ट की क्रिएशन. एंड फोर्थ, help make certain simple decisions such as how many and what type of individual should be transferred from one department to another. Like suppose da way چې دا تاسو له مکمل یو decision د لپاره یو idea درکول شي, لکه organization manager وای چې څه کسان یو department نه بل department له transfer کا, یا یو organization له بل department له دغه کا transfer کا, یا یو manager دا وای چې this year we will promote some employees. اوس we will promote some employees, نو دا وتا ته دا درکې چې how many employees, 4 employees, 5 employees. If ka 4-5 employees, no har your department ke 4 employees. Sahi shwa? No da come to quantity term de, the simple decision making ke sahi shwa da descriptive study che kama da, it is helpful. Hope inshallah a bit idea will be clear. Usko re da yo example de, descriptive example da me book na rakhas se de descriptive study pa barake چې دا څنګه descriptive study کیږي. ګوره, a marketing manager might want to develop a pricing, sales, distribution and advertising strategy for her product. With this in mind, she might ask for information regarding the competitors. Ab with respect to the following, उसको हर यो खबर percentage की रवाना था. The percentage of companies who have prices higher and lower than the industry norm, a profile of the term of sale, and the percentage where prices are controlled regionally instead of from central headquarters. Gora, the percentage of companies 16% companies da si di cha goi market na prices high di ya market na prices low di. Second, the percentage of competitors hiring in-house staff to handle sales and those who use independent agents. 16% company موږ سره داسې دي چې ان هاوس سټاف اخلي صحیح شو او دغه ټریننګ چې کوم دی انډیپندنت ایجنټس ادا فور ایگزامپل سیلر یوز کوي. 16% اگین پرسنټیج خبره وشوله.
percentage of sales groups organized by product line, by accounts and by region, the types of distribution channels used and the percentage of customers using each, percentage of competitors spending more dollars on advertisement, मतलब competitor लगे $16 advertisement money लगी, मतलब 1.2 million 2.3 million, या for example अगर वही advertisement 1% चले profit 1% चकम दे अगर पे advertisement money लगी, अब profit 1%, अब again it is known as your descriptive, so percentage of those using the web.coms to sell the for example product. نو دا ټول سدي د هر یو خبره چې ده دا لګي پرسنټیج کې شو کیږي. سو اټ مینز دیٹ از د ډسکرپټیو سټڈی. نو اوس ریسرچر چې ده هر یو شی لګي ډسکرپټیو سټڈی کې ایکسپلین کوي. هوپ ان شاء الله بیٹ آیډیا ویل بی کلیئر. اوس ګوره ډسکرپټیو سټڈی thus become essential in many situations. Come your situation ki deshi where qualitative data obtained by interviewing individuals may help the understanding of phenomena at the exploratory stages of the study. So in this manner quantitative data in terms of the frequencies or mean and standard deviation becomes necessary for descriptive study. जैसे मैं सबसे पहले ना खबर हो करा चिगुरा descriptive study या descriptive purpose चकम दे के researcher mostly analysis कई सचुला quantitative analysis कई उस quantitative analysis के mostly they are summarizing the data. नो ज़क्का की देशी दा दे overall average ने इस्तेफादा हो की या दा ओवरऑल मीन ने इस्तेफादा हो की या ओवरऑल मीडियन ने इस्तेफादा हो की. सही हुआ. या फॉर एग्जांपल दो कॉन्सेप्ट दी या दो ग्रुप्स दी, दो ग्रुप्स तर मंथ्स की वेरिएशन चेक की नो किदेशी वेरिएंस उगुरी. सही हुआ. रिलायबिलिटी उगुरी. नो जबूरा मा सरा दो ग्रुप्स दी अगो माला आंसर्स रा कड़ी दी जवाया मा चे कम यो आंसर डेट दैट रिलायबल दे नो ब्या खमा खद वसु कमा जब लेट्स सपोज दगा उगुरमा अगो वेरिएंस स्टडी बो कमा चे आया कम यो ग्रुप की वेरिएशन चिकन दे अकबल रिस्पांसेस के कम दा. सही हुआ. नो दगुरा quartiles, percentiles, deciles, such as standard deviation, mean deviation, average deviation, frequency analysis, such as that tools see that tools सासरा descriptive study tools थी और descriptive study चिकमदा such as quantitative analysis के describe की. उस a report on descriptive study of the reaction of organizational members to a proposal to introduce an on-site child care facility, for instance, might look somewhat like this. Your report थे your report चले सचुला अगर descriptive form report थे पसंद मने शवे दे on site child care facility मने a report चले descriptive style की explain शवे दे descriptive style के संग explain शवे दे. look at here whereas 30% of the employees पूरा 30% of the employees again percentage के लिए खबर की जरूरी ना कि only percentage counts हम की देशी. सही हुआ. average हम की देशी, deviation हम की देशी, लेकिन that report चे कम दे 30% of employees were in favor of the idea. At least 40% felt that on-site child care facility was unnecessary. मतलब 30% खलक चिकम दे अगर दे फेवर क्यों, लेकिन 40% खलक वे चिदा यो unnecessary कार दे. 20% indicated that it would benefit only those with preschool children and hence would be unfair to the others who cannot use the facility, while the remaining 10% suggest the introduction of a cafeteria style of benefits so that employees could opt for what they prefer. पूरा दा सिर्फ एग्जांपल मेरा खस्ते देता सोला आइडिया क्लियर कमा जो डिस्क्रिप्टिव स्टडी के रिसर्चर जिते अगर यो टॉपिक दे ऑन साइट चाइल्ड केयर फैसिलिटी. सही हुआ. नो हे के दा वही 30% खलको यो आइडिया दा 40% खलको दा आइडिया दा. सही हुआ. और बकाया कम दे 30% अगोई बल आइडिया दा और 10% खलक कम दे सही हुआ अगा कैफेटेरिया स्टाइल ऑफ बेनिफिट्स इंट्रोडक्ट दा कवल वाड़ी सही हुआ प्रेफर कवल वाड़ी. अब दा कम रिपोर्ट शवे दे या दा कम फॉर एग्जांपल रिसर्चर एम दे दैट इज द डिस्क्रिप्टिव एम वेयर दे आर डिस्क्राइबिंग क्लियर समथिंग इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज. होप इंशाल्लाह a bit idea will be clear now.